Let's start. Okay, so let's see. Fine. I hope you will have a fixed paper and a kind of paper in. Fine. So first, last class discuss the answers. So chapter the question number 1, Charles Babbage is considered as the father of computer. Fine. So other details now last class discuss pannum. So in detail, this chapter 2.1 la in detail, but chapter 1 la basic idea on the chapter 2.1 history of computer. So under the history of computer, it's divided into the main three part. Number 1, pre-mechanical era and mechanical era. These are the first category. Another category la pre-mechanical era, mechanical era and the categories. So number 2, electromagnetical era, and the number 3, electronic era. So pre-mechanical era, it's abacus, Napier bones. Mechanical era 1450 to 1840. So mechanical era at 1450 to 1840. So Pascaline, Blaise Pascal in 1640, and step-track owner Gottfried Wilhelm, invented by Gottfried Wilhelm in 1694, and the difference engine Charles Babbage in 1880. So invented a two-part, number 1, difference in analytical engine. So analytical engine is not completed. The difference in engine is concept is he presented the concept of input, process, and output that is used to modern computers for the first time. Therefore, he is considered as the father of computing. So there are some confliction between the computer scientists. So there are some few members are explaining about the Pascaline. He is the father of computer. Our father of computer. Number 2. Difference engine, he is the father of computer. But finally, they decide about this concept. So in the concept, main concept already we discussed. Father of computer, difference engine, Charles Babbage in 1880, and Charles Babbage used a difference engine. There are 3 concepts. Number 1, punch card. So the punch card is used for the input and the output. So the punch card on the input term use panna, output term use panna, barrel what do you call on the manual. It is not an electronical or electrical concept. The electrical it's completely human resource use panna India and the knobs. So this is chapter 1. So first question, the answer is question number 4. So answer number 4. Introduce the concept of input, process, and output that is used in modern computers for the first time. So that's why we call as a father of computer. Fine. So
I hope you all everyone done this paper. So in the paper already I share pannikiran. So you have to complete this question paper. Otherwise, this session is not useful. So in the paper senjirundha is useful. So first question is Charles Babbage is considered as the father of computer. So that's the main reason. Is the other reason. Number two, first generation computer were based on vacuum tube. So this is the concept, electronic. So first now already shown pre-mechanical era, abacus, mechanical era, Pascaline and Charles difference engine. So electromagnetical era inchi adula vanda Harvard icon invent pannadu. So electronic era la fifth gen define panna. Number one, first gen, second gen, third gen, and fourth gen, and fifth gen. So first gen vacuum tube, second gen transistor, third gen LSI, large scale integration circuit or integration circuit, IC or LSI. Fine. Fourth gen VLSI, very large scale integration circuit. Fifth gen ultra large scale integration circuit. Okay. So this is your concept. Okay. Question number 3. Fine. Question number 3. Consider the following statements about World Wide Web. Okay. So the World Wide Web is World Wide Web discuss pannanu sonna. So adile question number answer 4, A and B. Consider the following statement about the World Wide Web. World Wide Web pathina statement consider panna. Number 1, it is a collection of interlinked hypertext document accessed via the internet. Fine. So it is true because it has an interlink. That's what you call as a hypertext. Hypertext means what? There is a link. HTML particular time it is a link and so long. It is a different story. We will discuss on the HTML part. But at this point, in the it is a collection of interlink. This is chapter 1 1.6 the answer. It is a collection of interlinked hypertext document accessed via the internet. So interlinked irikkirathu. So we call as a hypertext. Hypertext means interlinked. There is a link. So normal text to hypertext to different degi. In detail and HTML study further details. But in the point, the first answer A is correct. Chapter 3. So question number 3. Okay. So question number B. Sorry, B option. It is a protocol for distributing information via computers connected to the internet. Give me a minute. I'll share the paper as well. Okay. So in the paper, I have already shared. Now I'll share. Question number 3. It is a collection of interlinked hypertext document accessed via the internet. So that is true. So because a hyperlink internal use panne local host, other HTML further up HTML, PHP particular time. Number 2, internet through use panne. Internet means it is built on the www HTML concept. Fine. Hypertext transfer concept. Okay. It is a protocol for distributing information via computers connected to the internet. This is wrong. So it is not a protocol. We are not saying WW is not a protocol. Other than the protocol. So IP internet protocol is a different story. We will discuss about this under the chapter 6. Chapter 6 is the further details of our. But at the point, World Wide Web is a service. It is not a protocol. So protocol and a different. Service means different. So these two concepts are totally different concepts. So in the two concepts totally are different. So therefore the protocol means it is a different IP, TCP, UDP, it is a protocol, HTTP. But WW is a service. Okay. So it was invented by the W3C, it is
it is not a W3C. It was invented by the www is invented by the Tim Berners-Lee. Fine, there is a different story. Fine, let's see. So A and B, A and C is A. Yeah, A and B is the answer. It is a protocol for distributing information via computers. Sorry. It is not a protocol, but in the concept answer already, it is a protocol for distributing information. Information via computers connected. Sorry. Answer A is the answer. Sorry. B, C is not answer. Huh? A, B is not answer. Answer A. Okay. Question number 4. Consider the following statement about the data and information. So data and information, other answer from the question answer 3. C and D only. Number 1, the symbol means, you know, the data means symbol, numbers, characters, images. These are the data. So C and D, facts derived from a study or lessons or study on the research means what? We are collecting facts from the studies. Okay. So collecting facts means details and detail. It is a research concept. That's why we call as information. The information solo. D, facts that have been processed in such a way to be meaningful to the person who receive it. Most of them selected the D, which have been select panina D only under the, but C and D under the answer. Fine. So which of the following technology has been third generation? So I've already now part 1 or 2 is the answer. So 1 and sonalum answer sorry, 2 and sonalum answer sorry. So IC or large scale integration services circuit. Okay. So question number 6. Consider the following terms. So consider the following terms. I'll show the presentation. Okay. So abstract model pathina details gate. So abstract model means A, B, C, D and Tandira. So A means input, B is output, C is process, D is storage. So consider the following terms. So input, process, output is the answer. So A, B, C only. Fine. So A, B, C only. Okay, this is a so question number 7. It is a ARPANET stands for. Okay. So it will 5 different concepts on the advanced research, American research, American project agency. Let's see what is ARPANET. Okay. So I already told it already na sollikiran adavadhu na MCQ discuss pannadhu konja further details inda clear aayigum. So first ARPANET pathina details paatha. It is a ARPANET is a advanced research project agency. It was formed by the US government. 1957 la idu discuss pannanga. Form pannanga. So the US Department of the Defense laid for the foundation. So I already told, even the Charles Babbage found the difference engine and analytical engine, and thereafter Howard Aiken invented the Mark I. These all the concepts are based or work for the war concept. Okay, war and defeat pandrathu, war and workout pandradhukkaga vendi use panna concept தான் in the all together. So the ARPANET project is also formed by the US government to share their details, share their informations among their friendship countries. For an example, French countries. So for an example, so German World War II, German, America, 2 different enemies, 2 different sections defined. So Japan and so on and so forth. This is not our main concern. But what I'm trying to say here, the ARPANET is also
invented by the US government. The government is only the investment by the government for their defense agencies, to develop their defense agencies. So ARPANET, a segment of the Department of the Defense charged with ensuring US leadership in science and technology military applications. Okay. So the military application of home there is a different concept of the dark web, deep web, and so on. Okay, other details are probably later, but websites, there are more than billions of websites are there, but still there is a different concept called dark web and the deep web that is used by these government projects and some sort of a different concept. Okay, so therefore still the ARPANET concepts are available to share there. That's why the WikiLeaks, there was a WikiLeaks. They published some sort of a documentary about the US government and secret profile details. Assange journalist published pannaru. So on the published documents is leaked out in the WikiLeaks website. So, but still there is a underlying concept, open layer illama underlying concept still they are using by the government military purposes. So military purposes still they are using. Fact number 1. So the ARPANET means Advanced Research Project Agency. So network, fine, there is a ARPANET. So it is answer 2. Question number 7, answer 2. Fine. Next one is question number 8. Fine. Question number 8. I'll show that 8. It is related to the which of the following is good example for batch processing? Fine. Look at this, students. Look at this. This is one of your important question. On chapter 1, later mukhyaமான question on the batch processing, data validation, data gathering, data input, data output, these type of questions. It's under chapter 1.607. Fine. So first look at the concept of our. Okay. So here look at this. It is data processing. Under the data processing, we have a stages. We will discuss under the question number 19. 19 question number 19 details other details stages. So gathering, data validation, data processing, data output, and data storage. So data processing and the concept, mode of data input and the category in the details are part of direct versus remote, online versus offline, and batch versus real time. So first batch and real time and the part. So what is the meaning of batch? Batch means it's look like the batches. Okay. You know the batch join batch for an example courses start பண்ண போகல batches எடுக்கறாங்கன்னு சொன்னா அந்த batchல ஒரு quantity வரக்காட்டி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணினாம போகும். Private institutions around ஒரு batchக்கு 50 or 20 students ன்னு சொன்னா 20 students வரக்காட்டி batch delay பண்ணும். But the real time means so individual classes மாதிரி போகும். So just I give an example. So the data is collected and processed in a batch used for large amount of data. So this is under the computerized environment. It is not related to the institutions. And the institution explanation explain but now batch most of the time school or batch 2023 batch 2024 batch other madri advanced level other madri classes is Sunday batch is Monday batch is weekdays batch is weekend days batch and only batch and so. So batch means so collection of groups, they are waiting until that specific time. So A level batch end there is a collection, there are study period 2024 for an example A level 2022 2023
So இது batches னு சொல்லுவோம். So batch என்ற word வந்தாலே மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க. It is a batch concept. So it takes time. So complete ஆவதுக்கு time. Real time means, so for an example, online sessionல நீங்க பாப்பீங்க சில Cisco routing இந்த மாதிரி நீங்க வெளியில எக்ஸ்டர்னலா படிக்கணும், ஆன்லைன்ல எக்ஸாம் மட்டும் செக் பண்ணணும். It is a real time. Exam மட்டும் செக் பண்றாங்க. So you are attending that examination and applying, and you are instantly you are doing that exams. Once you've done, you will get the result. So சீமா இந்த மாதிரி ஆன்லைன் செஷன்ல just ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொன்னா the wordings identify பண்ணணும். So now let's discuss about the data collection. This is completely data collection, data processing method. Okay. So data collection and data இதென்னு சொன்னா அந்த டீடைல்ஸ் நாங்க அந்த chapter 1.6 and 7 details are பார்த்தோம். So it's not under that part. The batch processing and real time processing and இந்த மெத்தட் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Data is collected and processed in batches. So அதை collect பண்ணி அந்த batches நாங்க work out பண்ணோம். Use for large amounts of data. So large amount of data collect பண்ண காட்டி இருக்கு. Okay, fine. இப்போ இந்த இதுல மேபி அந்த எக்ஸாம்பிள் சூட்டபிளா இருக்காது. மத்ததையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கும் அந்த வேர்டுக்கும் என்ன கம்பினேஷன் என்று சொல்றோம். So இது one of the important questions. That's why I'm taking time. Okay. Real time processing. Data is processed within seconds when the input is given. Used for a small amount of data. Withdrawing money from ATM. So look at this. In the example போட்டிருக்காங்க payroll system. Fine. So நான் அந்த பேப்பர்ஸ்க்கு போறேன். Let's look at the paper. So இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல 5 எக்ஸாம்பிள் தந்திருக்காங்க. Number 1, an air traffic control, driving system, intensive care unit, payroll system, nuclear plant control system. Okay, these are one of the important question. இந்த இதுல ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் batch processing ஆயிக்குது. மத்த எல்லா எக்ஸாம்பிளும் ரியல் டைம் ப்ராசஸிங் ஆயிக்குது. அப்ப ரியல் டைம் ப்ராசஸிங் நீங்க மத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுக்கலாம். ஃபைன். Number 1, batch processing and I already சொன்னேன். It is a collection. It's waiting until that batch is completed. So அந்த batch complete ஆகாட்டி it is அந்த process wait பண்ணும். So collection என்றது process நடக்கும், completion என்றது நடக்கும். So the payroll, just think about the payroll. Payroll means what? Most of the students does not know about the payroll. Payroll என்ன ஒரு ஐடியா வந்து இல்ல. Payroll means it is a the companyல work பண்றவங்களுக்கு பே பண்றதுக்காக வேண்டி it's rolling. பே பண்றதுக்காக வேண்டி payroll என்ற ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணணும். இதுல இது மாதிரி சில யூனிட்ஸ்க்கு நான் ஸ்பெசிபிக் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். Number 1, நீங்க what do you call it, keys சூப்பர் மார்க்கெட், காகில் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா இட்ஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் சேல். பொஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் இந்த வேர்ட் எல்லாம் ஐடில யூஸ் பண்ணுவாங்க. பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மீன்ஸ் அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ற டைம் யூ ஆர் கிவிங் சம் மணி டு கலெக்ட் த ப்ராடக்ட். ஸோ பர்ச்சேசிங் பில்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண நேரம் அவங்க சீல் பண்ணி மேபி பில் ஜெனரேட் பண்ற அந்த பாயிண்ட், அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு பொஸ் சாஃப்ட்வேர் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு சொல்லுவோம் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல். POS, பாயிண்ட் ஆஃப் சேல். ஸோ அத மாதிரி பேரோல் என்றது எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேட்டகரியில ஒர்க் பண்ற டைம்ல அதை நாங்க யூஸ் பண்ற அந்த மெக்கானிசம். ஃபைன். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேட்டகரியில அவங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், பேமெண்ட் எப்படி எம்ப்ளாயீஸ் ஒரு கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், அவங்க ஜாயின் ஆகி அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க. அதுல தம்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ் ஒவ்வொரு சிஸ்டம் வச்சுக்கிறான். But as usual, the thumbs is a general system. Generally, the concept that I use பண்ணுவாங்க. Thumbs வைப்பாங்க. So thumbs வைக்கிற time sign in now. Sign in time ஓட at down. So this out ஆ போகல sign out பண்ணுவாங்க. Thumbs வைப்பாங்க, sign out ஆகும். So அந்த time duration வச்சு இவங்க calculate பண்ணுவாங்க. இது half day ஆ, full day ஆ, short leave ஆ, இது off day ஆ, leave எடுத்துக்கிறாங்க என்ற categorize பண்ணுவாங்க. So அப்ப first day இந்த connect பண்ணா just think about the process complete ஆகிச்சா, payroll the focus என்ன, அவங்களுக்கு salary கொடுக்குது. payroll இது வந்து HR டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஸோ அப்போ HR டிபார்ட்மெண்ட் முக்கியமான ஒரு வேலை வந்து EPF ETF கலெக்ட் பண்றது, அதை ஜெனரேட் பண்ணி அந்த EPF டிபார்ட்மெண்ட் ETF டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புறது. அது மாதிரி payroll, இந்த payroll சிஸ்டத்தை நாங்கள் சேலரியை சரியா ஜெனரேட் பண்ணி அந்த எம்ப்ளாயிட அக்கௌண்ட்டுக்கோ இல்லாட்டி சேலரி ஷிப்பாவோ இல்லாட்டி சேலரி கேஷாவோ இல்லைன்னு சொன்னா செக்காவோ கொடுக்குறது. ஸோ இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் பேரோல் சிஸ்டம்.
So the payroll system and further details PHP particular time grade 13 ICT future direction in the my categorize in the details so ICT agent and so on and so forth. So on the details of so in that so you have to know about the payroll. Payroll means what? So the payroll is a clear idea on one thing. So example idea just think about the real concept. And the real concept of feel panna easy understand panni. So payroll is payroll means first day, second day, third day, fourth day, our fifth day, sixth day, 10th, 20, 29. For an example, 9, 20, 28, 29, 30. Leap year and 28. So on the Madhuriana categorize the final nearby final days are transfer பண்ணுவோம். So அப்ப இவர் எத்தனை டீல் எடுத்துக்கிறாரு, எத்தனை ஹாஃப் டே எடுத்துக்கிறாரு, எவ்வளவு ஓட்டி செஞ்சுக்கிறாரு, எவ்வளவு என்னது மைனஸ் பண்ணணும், டிடக்ட் பண்ணணும், அவரோட லோன் அப்ளையா இல்ல, இதெல்லாம் டீடைல்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணி அந்த மாசம் எண்ட்ல அத பெட்சா கலெக்ட் பண்ணி, பெட்ச் மீன்ஸ் அட்டெண்டன்ஸ் ஒரு பெட்சா, இன்னொன்று லீவ் ஒரு பெட்ச், half day or batch, OT or batch, இந்த மாதிரி batch collect பண்ணி generate பண்ணி அவர் pay slip கொடுப்பார். This is the function of payroll. So அப்ப batch processing இப்ப clear ஆயிடும். Payroll என்னதுக்கு நாங்க எக்ஸாம்பிள் ஏன் கொடுக்கிறோம், அது இன்ஸ்டன்டா நடக்கிறது இல்ல, 1 month they have to wait. Fine. Okay, so இப்ப நாங்க மத்த எக்ஸாம்பிள கொஞ்சம் பார்ப்போம். இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளா இல்லாட்டி MCQ கொஸ்டினா இல்லாட்டி பார்ட் 2ல ஒரு கொஸ்டினா மேபி இந்த 2022 இருக்கட்டும் 23லயும் மேபி கொஸ்டின் வர சான்சஸ் இருக்கு. An air traffic control system, look at the carefully. Air traffic control system என்றா முதல்ல என்ன? So இந்த air traffic aeronautic ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிஸ்டம். The word நல்ல word ஏதாவது வாய்க்கிறதுல aircraft and the control system. Fine. So அது ஏர்போர்ட் அந்த பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிக்குது. அதுல என்ன மெயின் ன்னு சொன்னா ஃளைட் வந்து டிபார்ச்சர் ஆக போகல, அரைவ் ஆக போகல, அதுல அந்த ரூட்டிங்க மெஷர் பண்ணி கொண்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ரூட்டிங் மெஷர் பண்ற நேரம் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தா கிராஷ் ஆகும். ஃபைன். ஸோ அதால இந்த ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ரியல் டைம் ஆயிருந்தா தான் எக்ஸாக்ட்லி சரியா வரும். அதே மாதிரி டிரைவிங் சிஸ்டம், டிரைவர்லெஸ் ஆட்டோமேஷன் கார்னு சொன்னா இது ஆட்டோமேட்டட் கார். Nowadays you feel that Tesla car and so on and so forth. So the driverless car. So அப்ப driverless போல அது இன்ஸ்டன்டா டிசிஷன் எடுக்கணும். இப்படி போக குயிக்கா பாஸ் பண்ணா டிசிஷன் குயிக்கா பிரேக் பண்ணணும், இல்லைன்னு சொன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகும். ஸோ இன்ஸ்டன்ட் ரியல் டைம். இன்ஸ்டன்ட் யூ ஐசியூ யூனிட். ஸோ ஐசியூன்னு சொன்னா எமர்ஜென்சி யூனிட். So instant அவன் பீப் அந்த ஹார்ட் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். இன்ஸ்டன்ட்லி இட் ஷுட் பி ரிப்ளை, அதர்வைஸ் பாயிண்ட்லெஸ். ஸோ அது பேஷண்ட் டெட் ஆகின பிறகு மெசேஜ் தந்து வேறு. ஸோ அப்போ பேஷண்ட் ஐசியூல இருக்கிறது சரியான கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன்ல. ஸோ அந்த நேரத்தில் அவர் ஒர்க் அவுட் பண்ற டைம் இஷ்யூ ஆகும். ஃபைன். ஸோ நம்பர் 2 நியூக்ளியர் பிளான்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ நியூக்ளியர் பிளான்ட் கண்ட்ரோல் ஃபுகுஷிமா இவெண்ட் ஒன்று இருக்குது, நீங்க யூடியூப்ல செக் பண்ணுங்க, அது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸா பார்க்கணும். ஃபைன். Now quickly go through one. So as I promised, within 45 minutes I have to complete this. Already 30 minutes over. So 35. So chapter number 9, question number 9. Look at this. This is the following example for the WW services. Okay, look at this WW services. Okay. Okay, look at this presentation. So WW services இது மாதிரியான ஏரியாஸ் இருக்குது. நம்பர் 1 ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர், FTP, இமெயில், வீடியோ கான்ஃபரன்சிங், டெலிநெட், ஃபைல் ஷேரிங், இன்டர்நெட் ரிலேட்டட். இன்டர்நெட் ரிலேட்டட்னு சொன்னா வாட்ஸ்அப், வைபர் இந்த மாதிரியான இது இன்டர்நெட் ரிலேட்டட்னு சொல்லுவோம். அதாவது டெக்னிக்கல் ஒர்க். இன்டர்நெட் ரிலேட்டட், ஐபி டெலிஃபோன் அண்ட் ஐபி டிவி, ஐஆர்சின்னு சொன்னாலும் இன்டர்நெட் ரிலேட்டட். ஸோ பட் இந்த கொஸ்டின்ல வந்து இது எப்படின்னு சொன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 9, which of the following is not an example for the service of www. Okay, so in the question okay, https இது சொல்லுவோம் protocol. https hypertext transfer protocol. https secure means it's a secure kernel, secure tunnel ன்னு சொல்லுவோம். So அதுக்கு அடுத்தது FTP file transfer, it is a service.
IRC is a service, email is a service. IP is not a service of the www. It's the IP is the internet protocol. Fine. So full details now chapter 6 just for the basic idea. Fine. So number 10, which of the following is not a content of the software difference respect to ownership? Fine. So model HTTP and or senior idea on the path that the chapter before. HTTP is a set of rules for exchanging files, text, graphics, image, sounds, videos, and other multimedia files on the World Wide Web. So on the World Wide Web under the software service of the internet. Internet means the wire concept, the wireless concept. And the tunnel, and the kernel wire, the road is road vehicle for HTTP. And the vehicle passenger data. Okay, road and the road vehicle HTTP and the tunnel or way only transfer protocol. So adulu data and the protocol data it's a circuit switching packet switching in the concept now check the 6 further details. Fine. So open source software. So open source software in chapter question number 10, idhula number answer is 3. Adila property software and open source software. So ownership or licensing or categorize panna software. Idhula types of software rendu categorize panna application software, system software, open source software, property software. So the open source means the source code is available. Proprietary means source code is not available. Fine. So proprietary refers to the software that is owned by the individual company of who published it. So that is proprietary. Example, Windows in the Madhuri companies. Open source refers to the available of anyone to change the code. Fine. So these are the details. So I already given this part. So அடுத்து நாம பார்க்க போறோம் World Wide Web URL. Fine. Question number 11. அதுல answer வந்து 5. Okay. Question number 11. Answer. Question number 11. Answer 5. So the answer 5 பாத்தீங்கன்னா சொன்னா consider the following statement World Wide Web, Internet and World Wide Web. Okay. So இதுல ஆன்சர் எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட்டுக்கும் வேர்ல்ட் வைட் வெப்புக்கும் ஆன்சரா வரும். The World Wide Web is services. இப்போ ஆல்ரெடி நான் பார்த்தோம் ARPANET is a services first usage. Each website is a URL. So next URL பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So URL பத்தின பிரசன்டேஷன் தான் இதுதான் URL. So நீங்க www. ஒரு வெப்சைட் அடிச்சீங்கன்னு சொன்னா அதுல ஃபர்ஸ்ட்க்கு வரது புரோட்டோகால், ரெண்டாவது வரது சப்டொமைன், மூணாவது வரது டொமைன் நேம், நாலாவது வரது path or page. So the subdomain is the World Wide Web. It is a service. Okay, but www is only அடிச்சிட்டு தான் நாங்க அத வொர்க் அவுட் பண்ணோம். Fine. Next அடுத்து பாருங்க URL. So அப்ப URL அது question number 12 answer 4. Okay. Answer 4. 9th question answer is first or 5. ஒன்னாவது அடிச்சாலும் சரி, அஞ்சாவது அடிச்சாலும் சரி. ரெண்டுமே அதுக்கு ஆன்சர் வரும். HTTPS, HTTP or IP. Okay. அதுதான் question number 9 ட ஆன்சர். Fine. அப்ப 12 பாத்தீங்கன்னு சொன்னா question number 12. Okay, அதுல fourth answer uniform resource locator. URL ன்னு சொன்னா uniform resource locator. அப்ப URL என்னன்றதை பார்த்தோம். அடுத்தது FOSS ன்னு சொன்னா ஃப்ரீ ஓபன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். அது அத பத்தின டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்லை. இப்பதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னா ஓபன் சோர்ஸ் தான் என்ன. ஓகே. சோ அடுத்த क्वेश्चन நம்பர் 14. சோ இது வந்து semi purchased சாஃப்ட்வேர். சோ இதுல வந்து நான் ஆன்சர் மட்டும் சொல்றேன். அதை டிஸ்கஸ் பண்ண டைம் போதாது. 3 minutes தான் இருக்குது. question number answer number 5. ANC. ANC சொன்னா even though paid அதாவது proprietary சாஃப்ட்வேர் நாங்களுக்கு காப்பி பண்ணியோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணேல. அத மாதிரி காப்பி பண்றது இல்லீகல் என்றதுதான் ஆன்சர். அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல பிரச்சனை இல்லை. ஃப்ரீ ஓபன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ல பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, அடுத்தது பாப்போம். क्वेश्चन நம்பர் 15. அதுல வந்து பயாஸ் கம்ப்யூட்டர். சோ பயாஸ் தான் அதோட ஆன்சர். அத பத்தி சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் தரேன். இதோட ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் நாங்க சாப்டர் 2 ல சாப்டர் 5 ல பாப்போம். சோ இதுதான் CMOS பேட்டரி.
இந்த CMOS பேட்டரி பக்கத்துல ஒரு சிப் ஒன்று இருக்கும், அதுதான் BIOS ஓ CMOS சிப் ஓ BIOS சிப். அதுல சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், BIOS சாஃப்ட்வேர் இல்ல CMOS சாஃப்ட்வேர். அந்த சாஃப்ட்வேரோட பேர் தான் firmware. ஓகே, சோ அந்த firmware கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் நாங்க சாப்டர் 2ல and chapter 5ல further details பார்ப்போம். Okay, right. Next question number 16. Okay, the example for the tools is data gathering method. So data gathering methods detail நாங்க பார்த்தோம். sensor தான் அந்த data gathering method. மத்தொண்டுமே எங்களுக்கு கெதர் பண்ண இயலாது. அந்த சென்சரால நாங்க யூஸ் பண்ணோம், டைரக்டா நாங்க கெதர் பண்ற அந்த மெக்கானிசம். சோ அதுல ஃபுல் டீடைல்ஸ் நாங்க பார்த்தீங்க. மற்றதெல்லாம் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லவே தேவையில்லை, அதனால அதை டிஸ்கஸ் பண்ண அவசியம் ஒன்று இல்லை. சாப்டர் நம்பர் 17 அதுல உபுண்டு, அதுதான் ஃப்ரீ ஓபன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். மற்றதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி சாஃப்ட்வேர். நம்பர் 18 சி ஒன்லி. அப்ப நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் இந்த ப்ராசஸர், அதுதான் கன்சிடர் பர்ச்சேசிங் கம்ப்யூட்டர் இதை பண்ண போகல. தேர் இஸ் 2 கான்செப்ட். சாப்டர் 2ல நாங்க டீடைல்ஸா பார்ப்போம். அதுல வந்து LGA இருக்குது, அதுக்கு அடுத்தது லேண்ட் கிரிட் அரே, PGA பின் கிரிட் அரே இருக்குது. அதை பத்தின டீடைல்ஸ் நாங்க பார்ப்போம். அந்த பின்ஸும் அதோட பார்க்கறது, பட் அதை நாங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம், பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபைன். அப்ப நான் அந்த டீடைல்ஸ் அந்த டைம்ல என்னென்ன கன்சிடர் பண்றதுன்றது சொல்றேன். சாப்டர் நம்பர் 19 கெதர் பண்றது. கொஸ்டின் ஆன்சர் நம்பர் 1. ஸோ இது ஃபுல் டீடைல்ஸா பார்க்கணும். அதுல நாங்க சாப்டர் 1.6ல ஓகே, டேட்டா கேதரிங், டேட்டா வேலிடேஷன், ப்ராசஸிங், அவுட்புட், ஸ்டோரேஜ், இதுதான் அதுல ஆன்சர். கொஸ்டின் நம்பர் 20 A only, அதை நாங்க பார்த்திருக்கிறோம். ஃபைன், A only ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் கம்ப்ளீட் MCQ. ஸோ இந்த அந்த பேப்பர் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு பார்ட் 2 பத்தின டிஸ்கஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா இந்த கிளாஸஸ்ல எங்களுக்கு கொஸ்டினை கேளுங்க. ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் ஃபர்தர். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். சுப்ஹானக்கல்லாஹும்ம வ பிஹம்திக அஷ்ஹது அன் லா இலாஹா இல்லா அன்த. Okay, thank you. God bless you.